Right. So I started recording. So you can have access to this session anytime. I can share it with you. Okay. Anyway, now we are, let's suppose now we are in the stage of proposal writing. The faculty asks you to submit a proposal, research proposal. So what is a research? Is pretty much doing something new. It always it is not making doing something new, but just to find a research gap. So what is a research gap? Let me introduce that one as well. So research gap. So research gap is something that from you are selecting some research problem from whatever the study of interest. Now your study of interest is medicine, and even from that the community medicine. So we need to come up with the now we have a study area, and with your knowledge you gain from the faculty, the theoretical knowledge, you know what are the theoretical aspects that cover from that subject එකේ medicine වලින් theoretically මොනවද cover වෙන්න ඕනි කියන එක upper limb, lower limb, head, brain, whatever the things you know. හැබැයි when you come to the field, when you come to the clinical practices, clinical aspects, then there may be some practical issues you need to come across. අපි ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ගියාම සමාජයේ අපිට practical issues වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඒක each and every encounter that you come across in the clinical practice, clinic එකේදී ඉස්සරහට එන හැම patient කෙනෙක්ම research එකක් තමයි මම දකින්න විදිහට නම්. එයාගේ history take කරගන්න තියෙනවා. You have to take the history, you need to discuss with the person and then diagnose. Then you need to make some management plan depending on the patient's situation. So that is kind of a mini research you are doing. But for this study, for the community medicine purpose, I think you need to do something, some tangible research outcome. So in research outcome in form of a thesis or a dissertation එකක් වගේ දෙයක් අපි produce කරන්න ඕනේ. එහෙමනම් ඒක කරන්න අපිට faculty එකෙන් ගත්ත theoretical knowledge එක වගේම ඔයගොල්ලන්ට clinical setup එකේ clinical setup එකේදී එන practical exposure එකත් අවශ්‍ය වෙනවා. You need that practical exposure. So based on these two, you can derive a research problem. ඔයගොල්ලන්ට දෙයක ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්න ඕනේ. For example, let's say what will be the level of what will be the what critical නෙමෙයි අපි දාමුකෝ ඒක OPD patients කියලා මේක මට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. Or this could be a problem, general problem. I need to know whether now I'm working in hospital or a clinical setup. So I need to know the literacy level of the OPD patients that I am come across. That or let's say you are a MOH. So once you are becoming an MOH, in the MOH office, you need to know the literacy level of pregnant mothers. So that is a problem. So that problem is a research gap. කියන්නේ අපිට research එකක් කරලා හොයන්න මේ knowledge level එකේ knowledge එකේ existing body of knowledge එකේ අපි දැනට දන්න දේවල් වල gap එකක් තියෙනවා. This sort of research may be conducted in previous years. So we can't see the screen, sir. Ayyo, I'm typing panadagena. Padakin. Share the screen with you.
Can you see now? Yes, sir. Then. Okay. Nothing much. You have you listen. If you listen now, no, you have the picture, right? අපි මම type කරේ OPD patients ලගේ බොහොම සරල දෙයක්. gap එකක් තියෙනවා කවුරුත් කරලා නැහැ. patients ලගේ OPD patients ලගේ medical literacy එක ගැන අපි කියමුකෝ 2022 අවුරුද්දට කියලා. මේ සම්බන්ධයෙන් කවුරුත් කරලා නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ඉන්න කියන්නේ pregnant mothers ලගේ literacy level එකක් ගැන. එහෙම නැත්නම් pregnant fathers ලගේ බබාලා සම්බන්ධයෙන් literacy level එක මොකක්ද කියන එක. Even parents, when it comes to parents, both of them need to know about the kids, the children. Then they are going to have in their MOH level. Even it is something related to the midwives or whatever, some kind of a research gap problem. Problem then I have to go through the literature. සාහිත්‍ය කියලා කියන්නේ අපේ literature කියලා කියන්නේ previously published research. ඔයාගේ ඒ subject එකට අදාළව previously publish කරපු research තියෙනවා නම් අන්න ඒවට තමයි අපි literature කියලා කියන්නේ. To do that you can access to an information center. ඒතකොට information centers තමයි library. එහෙම නැත්නම් online information centers වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් online information sources වෙන්න පුළුවන්. So in this case you are still in a university setup and the university library is we call it academic library එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් you can get some information. එතකොට first thing that you need to do is to identify a research gap from your field of expert. එක genetic වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් parasitology වෙන්න පුළුවන්, or it could be something related to surgery, something related to eye, so something like that. ඒගොල්ලන්ගේ appointment එකත් එක්ක I don't know, it is up to you. So you need to find a supervisor. Then depending on these factors, you are now come up with a research problem. ප්‍රශ්නයක් එක්ක තමයි වැඩේ යන්න තියෙන්නේ. So you have to derive a research problem. Once you have derived a research problem, can you see the screen? I changed the slide. I changed the screen to PowerPoint slide. So it depicting the 8-step model of research. There are so many research models available. So I took it from Professor Ranjit Kumar's book. So now you can see this first step here is the formulating of a research problem. Right? In this stage, you need to access to number of related literature. There you have to conduct a literature review. Literature review එකක් කරලා බලනවා අපි problem identify කරන්න ගියාම, research problem identify කරන්න ගියාම අපිට සිද්ධ වෙනවා literature survey එකක් conduct කරන්න. Conduct a literature survey. So depend on the results of the literature survey, you can conclude the literature review. Review එකක් ලියන්න පුළුවන් literature survey එක base කරගෙන. Literature survey එකේදී you are trying to find what are the previous research have conducted. What are the what sort of methodologies that previous people have taken to accomplish the same task. මේ විදිහේ research එකක් කරන්න. මොකද්ද research එක? මොකද්ද ප්‍රශ්නය? මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා OPD patient ලගේ medical literacy එක කොහොමද? ඒ වගේ දෙයක් කරන්න කලින් කට්ටිය කොහොමද කරේ කියන එක ගැන අපි survey එකක් කරලා බලනවා. සොයලා බලනවා. Depending on that we can write. අපිට ලියන්න පුළුවන්
review එකක් එහෙම නැත්නම් අපි අර පත්‍ර වලට review articles ලියන්නේ එහෙම නැත්නම් journals වලට review articles ලියන්නේ ඒ වගේ review article එකක් එහෙම නැත්නම් review එකක් එහෙම නැත්නම් single chapter එකක්ම ලියන්න පුළුවන් what are the previous research that supporting or that come around this topic කියන මේ මාතෘකාව වටේ තියෙන්නේ මොනවද කියන එක ගැන අපිට ලියන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක තමයි මෙන්න මේ research problem formulation එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ. එතනින් එහාට අපිට data collection techniques හොයාගෙන tools methods හොයාගෙන මේ විදිහට ඉදිරියට මේක කරගෙන යන්න පුළුවන්. research process එක කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඕන වෙලාවක අහන්න live ප්‍රශ්න අහන එක තමයි වඩා හොඳ. So that is easy for both of us to do this with more fruitful result for you. හොඳයි. ඔයගලන්ට වඩා හොඳ result එකක් එන විදිහට ඒක කරන්න පුළුවන් එතකොට. Right? එතකොට once you see some issue in the society, so සමාජයේ ප්‍රශ්නයක් දැක්කහම විද්‍යාර්ථීන් හැටියට scholars as scholars විද්‍යාර්ථීන් හැටියට අපි ඒ සමාජයේ ප්‍රශ්න කරන්න පටන් ගන්නවා. critical thinking එහෙම නැත්නම් critically ඒක අපි evaluate කරන්න analyze කරන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම පටන් ගන්නකොට තමයි ඔයගලන්ට ලොකු ගෝසාවක් වගේ හැයි because it's heavy rain outside. If you are not clearly hear me, let me know. Right? So now once we have come up with a research problem, so this is our research problem. Right? Then we are conducting a literature survey එකක් කරලා අපි හොයනවා මොනවද තියෙන මූලාශ්‍ර කියලා. Depending on this research problem, we can derive several research questions. පරීක්ෂණයකට අදාළ පරීක්ෂණ ප්‍රශ්න කීපයක් අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ඇටියට අපිට මේ වගේ ප්‍රශ්න කීපයක් මේක බේස් කරගෙන හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට depending on our research problem, we can again articulate that research problem into several research questions. පරීක්ෂණ ප්‍රශ්න කීපයකට අපිට බෙදා ගන්න පුළුවන්. So research problem and questions are two terminologies. අර සුරපප්පගෙත් කියන්නේ ගැටලුවක් නැහැ ප්‍රශ්නයක් කරගන්න කියලා ගැටලුවක් සහ ප්‍රශ්නයක්. පරීක්ෂණ ගැටලුවක් තියෙනවා. මේ අපි ප්‍රශ්න කීපයක් හොයා ගන්නවා මේක විසඳා ගන්න. එහෙම නැත්නම් අර රිසර්ච් ප්‍රොබ්ලම් එකට උත්තර හොයන්න අපි ගැටලු පරීක්ෂණ ප්‍රශ්න කීපයක් නිර්මාණය කර ගන්න. So all of these questions must be rational.
නිකන් අපේ හිතට එන ඒවා ලියන්නේ ඒවා rational, those are logical and powered by the contents, powered by the information that you have found from this literature survey. Survey එකෙන් හොයාගත්ත empirical evidence මත පදනම් වෙලා ඉඳගෙන empirical evidence කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් රිසර්ච් එකක් කරලා පරීක්ෂණ නිරීක්ෂණ නිගමන තුලින් scientific methodology එක follow up කරලා දෙයක් හොයාගෙන publish කරා නම් so that is those are empirical evidence, right? ඒ empirical evidence base කරගෙන rational විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ කියන ප්‍රශ්න ටික හදන්නේ, right? මම ටටට ගාලා කරන්නම් පාඩමට එන්න ඕන නිසා depending on these several research questions in order to achieve these find answers for these questions. මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්න අපිට පුළුවන් research objectives නිර්මාණය කරගන්න. එතකොට objectives එකක් හෝ දෙකක් අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ objective achieve කරාම මේ ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර හම්බ වෙන්න ඕන. right? එතකොට what ඔන්න පළවෙනි එක තමයි මේකෙන් ඔක්කොන්ගේ මහන්නේ මේගොල්ලන්ගේ demography ගැනනේ, right? මේ කියන්නේ පුද්ගල බද්ධ විස්තරනේ අහන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ වයස කීයද, gender එක මොකක්ද, ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ frequency of visiting the OPD ඔය කියන demographic data ටික අපිට ගන්න පුළුවන්. Then what is the OPD මේ patients ලාගේ තියෙන literacy level එක මොකක්ද කියන එක දෙවෙනි objective එක හැටියට ගන්න පුළුවන්. So depending on these two, we can use suitable methods or methodologies, two different terms. මෙන්න මේ objective එක achieve කරන්න අපි මොකක්ද ගන්න ඕනේ methodology එක. එතකොට ඒක සාමාන්‍යයෙන් simple question එකක් වෙන්න පුළුවන්. simple question එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක සඳහා අපිට medical literacy model එකක් apply කරන්න පුළුවන්. So there are something called there are previously developed medical literacy models. You can find some of these models, a recent one, and see health literacy in there are different type of health literacy or medical literacy models are developed. So we can go through the literature and come up with whatever a suitable model for this study. කෙලින්ම ඒ model එකේ නම කියලාම අපිට ගන්න පුළුවන්, right? So now you have a research problem. Depending on that, you have some research questions, research objectives, and these objectives must be smart. Smart කියලා කියන්නේ specific, measurable, achievable, realistic and time bound. මේ කියන ලෝකේ මේ අපි කියන කාල රාමුව ASCII මේක දැන් මේ කියන මාස 6කින් 7කින් අපිට කරන්නත් එපා. ඒ නිසා time bound specific වෙන්න ඕන objective එකක්. හරියටම එක දෙයක් ගැන තමයි අපි කියන්නේ demography ගැන තමයි කතා. demography and අර තව වෙන මොන හරි පටලවන්න එපා. එක objective එක කෙලින්ම කියන දේ කෙලින් කියන්න ඕන. This is my objective. It must be specific. Then it should be a measurable one. So demographic information they can measure. Medical literacy level it can be measured from the patient. අනිත් එක specific නේ OPD patients ඔන්නම් කියත හැකි කොහෙද hospital එක කියලා. TH රත්නපුර කියලා අපිට කියත හැකි. හරිනේ.
teaching hospital Rattapura. මේකට එන කට්ටියක තමයි මේක බලන්න කියලා අපිට කියතයි. එතකොට for to find out a suitable methodology, to derive suitable smart objectives, to articulate your research problem into small number of research questions, you need to have a sound literature background. So how could we come up with this literature background? To do that, there are several techniques that you need to be known and follow. So those we call information literacy techniques. There are something called information literacy techniques. See, information literacy, identify. You need to identify your information need. In this particular scenario, you have to write, you have a research problem in hand. අපිට research problem එකක් තියෙනවා උත්තර හොයන්න. එතකොට ඒක තමයි identify කරන්නේ අපේ තියෙන research need එක. Then we have to find whatever the relevant information. Then identify, find, we have to evaluate. මෙතන පේන්නේ නැහැ එක මොකක්ද කියලා. අපේ මේ තොරතුරු අවශ්‍යතාවයක් තියෙන කෙනෙක් හඳුන ගන්නවා, ඒක සොයා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක evaluate කරනවා whether these information are trustworthy or not. Then we have to apply the information accordingly, then acknowledge. අපි ශනිකව බලමු ඔන්න ඔය ටික කොහොමද කරන්න කියලා. Now you have identified to some extent that you have to do something in research එකක් කරන්න තියෙනවා කියලා identify කරනවා කියන එක තොරතුරු අවශ්‍යතාවය identify කරා හා සමානයි. In the identification stage, we have to define and articulate the information need. For example, conducting a research is a need. Research එකක් කරන්න තියෙනවා කියන එක need එකක්. එහෙමනම් අපිට මේවා අපේ need එක identify කරලා තියෙන්නේ. ඒක අපි තවදුරටත් define කරගන්න ඕනේ, articulate කරන්න ඕනේ, විහිදලා දක්වා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ දෙයක් කරන්න අපිට use කරන්න පුළුවන් mind map වගේ technique එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. I'm not going in detail, but just simply mind mapping අපිට කොලයක් ගත්තා. Mind mapping is a brainstorming technique that you can simply draw your own mind map like this. It could be, you can use any number, any type of images, any type of colors, whatever you can use. The theory එක තමයි මැදට දාගන්නවා අපි brainstorm කරන concept එක. මේක ඔයගොල්ලෝගේ teamwork එක sorry teamwork එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් individual work එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක සමහරලාට හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ batch trip එක faculty trip එකක් organize කරනවා කියලා. එහෙනම් ඒක වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දානයක් දෙන්න හදනවා. එහෙමනම් ඒක වෙන්න පුළුවන්. ගස් සිටවන්න public එකේ එහෙම campaign එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඕනම එකක් වෙන්න පුළුවන්. research project එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. research project එක අපිට මැදට දාගත්තා. දාගෙන දැන් මේක define කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඕනි problem එකක්, ඊට පස්සේ literature survey එක කරන්න ඕන, ඊට පස්සේ first chapter එක ලියන්න ඕන, then you have to collect data, then find a suitable methodology. So all these things you can define. After defining, you can articulate one by one. ඒවා තවදුරටත් බෙදලා දාන්න පුළුවන්. නේ? Like it in the blood vessels, පොඩි ලොකු vessel vein වලින් පටන් අරගෙන පොඩි නහර වලට බෙදලා යනවා වගේ, something like that. You can articulate that. Then
by defining and articulating it like this, see, uh, they have articulated it into several um, minor areas. So what you have to do is dealing with these minor areas one by one. When you are dealing with these minor areas, ultimately you can achieve the entire branch. අපිට ඉස්සෙල්ලා මේ රිසර්ච් එකට අදාළ කුඩා කොටස් ටික බෙදාගෙන ගියාම අපිට පුළුවන් මේ සම්පූර්ණ බ්‍රාන්ච් එකක් ආටිකියුලේට් විසඳ ගන්න. උදාහරණයක් හැටියට so suppose that in the center you have the research problem, then you are doing a literature survey. A literature survey එක කළා බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ methodology එකක් හොයාගන්න, problems identify කරන්න, එහෙම නැත්නම් ඒකේ previous work එක මොනවද මේකට කරලා තියෙන්නේ, මේ දේවල් ටික අපිට identify කරගන්න පුළුවන්. So a mind map can be easily used for you to identify, define and articulate your information needs. Right? Just keep that in mind. Then you have to find whatever the required information. So when you are going to find the required information, then the library comes. You can go to the library homepage. In the library homepage, you can access to the library catalog, library repository, and databases. In the library catalog, you can access to number of related textbooks. It could be a textbook or research methodology related book. You can search and find. I think the Vallamadama branch is out of power. The database is not working. Right? Anyway, this OPAC online public access catalog can be used to find related books for you from the library. At the same time, the library has given access to number of electronic resources. First one is electronic databases. So what is an electronic database? Yeah, an electronic database is a number of journals. N number of journals. There are many number of journals associated together can form a database. So these databases are most of the time now electronic journals. So the journals, then number of journals, you have a journal of pediatrics, journal of parasitology, journal of clinical medicine, journal of anatomy, journal of psychiatry, something like that. There are a number of journals. මේ journals ටික ඔක්කොම එකතු කරලා තමයි database එකක් නිර්මාණය වෙන්නේ. එතකොට journal එකක් නිර්මාණය වෙන්නේ කොහොමද? journal එකක් නිර්මාණය වෙන්නේ number of research articles වලින්. research articles වලින් n number of research article එකතු වෙලා තමයි එක journal එකක් නිර්මාණය. එතකොට ඒ journal database එකක් කියන්නේ මේ වගේ research article ගණනාවක්. හරි? එතකොට journal database එකකට example එකක් ගත්තොත් Emerald, John Wiley, Oxford University Press, Sri Lanka Journals Online, Sage, Taylor and Francis, JOV. There are so many such databases. For this study, I'm taking the Oxford University Press. එහෙම නැත්නම් අපිට තව එකක් ගන්න පුළුවන් PubMed. Simply Google එකේ PubMed කියලා search කරන්න ඔයගලන්ට PubMed එක ගන්නත් පුළුවන්. මේ දේවල් තියෙන්නේ අපිට literature search කරගන්න. journal databases තියෙන එකට. So in the when you go to the journal database, you can see there are something called the advanced search.
So using these advanced search, you can limit your search result uh, into year, or if you know the volume, uh, or if you know the journal, you can limit your search result into these categories. For example, let's say medical literacy. I'm simply searching it. So there are number of journal articles are available for medical literacy. So here they have give some date range also. If you are interested of finding some most recent one, then you can limit your search result. Man kira 2017 passe. Things published after 2017, I am interested. They extract results only after 2017. මොකද අලුත් model එකක් ගන්න ඕන නිසා. So if it is mentioned open access anywhere, ඕනම database එක ඕනම database එකක මේ විදිහේ open access කියලා mention කරලා තිබුණොත්, which mean you can download it free of charge. Then if it is mentioned free, again it is free. If it is mentioning that available, which means that your university has paid for the subscription of this journal. Campus එකෙන් ගෙවලා තියෙනවා මේ journals වලට. එතකොට මෙතන නම් මේ general search එකකදී you cannot see like this icon, you cannot see here, but you can see the free icon and creative open access icon you can see here. ඒකට හේතුව you are not logging it from the university. Faculty නෙමෙයි log කරලා තියෙන්නේ. So we have provided you this off-campus access, an option for off-campus access. Just log in through your institution. See, go here and click on login through your institution. Then you have to select the university. If you are go to the King's College London, the procedure is same. You need to use R. For the students, I think they do not have come up with the Shibboleth single sign-on access at the moment. We have suggested it to the faculty, to the university, and for the moment you can ask your supervisors to access instant for you. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ආටිකල් එකක් හොයාගෙන යනකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න අපි හිතමුකෝ මේ තියෙන databases වලින් off campus access provide කරලා තියෙන database එකකින් download කරන්න ඕන Taylor හරි එහෙම නැත්නම් Oxford හරි එමගල්ඩ වගේ database එකකින් download කරන්න තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ගෙදර ඉඳන් හරි hostel එකකින් ඉඳන් හරි නම් download කරන්න හදන්නේ faculty එකට access නැත්නම්, then you can simply request from your supervisor to log in to this system using their Zoom username and password. Faculty members කට තියෙන Zoom username password ඒවා use කරලා පුළුවන් මේ system එකට log වෙන්න. හරි? ඒ ඕනම තැන ලෝකේ ඕනම තැනක ඉඳගෙන log වෙන්න පුළුවන් අපි pay කරලා තියෙන journals වලට off campus access. Okay. See, something was wrong. There's some kind of an error. There's something, yeah, kind of an error
taken place. I don't know how to resolve that. So anyway, Oxford and Oxford Medicine is one of most famous platform for you to search medical related journals and recent publications. PubMed is also the same. You can trust on these two journal databases to find whatever the information you are looking for. And similarly, you can also trust Google Scholar. Google Scholar is also an important search engine specifically designed for researchers like you. The other thing is that I remind all of you to create a Google profile. Google profile Google email Google account then you can access to the Google Drive and emails, specifically emails, Google Docs. May they will not access වෙන්න පුළුවන්. ඔගොල්ලෝ කරන හැම work එකක්ම Google Drive එකේ save කරන්න. Pen drive එකේවත් එහෙම නැත්නම් faculty computers වල save කරන්න එපා. thesis එකක් එක වැඩ කරනකොට හැම වෙලාවෙම දවස් අවසානයේ copy එක Google Doc එකේ don't can just please save it in the Google Doc. Right? Then you can use Google Scholar for searching scholarly related articles. The specific nature of this Google Scholar is that it only goes to scholarly articles. Research article then they will either reach you the PDF file. PDF file එක reach කරනවා එහෙම නැත්නම් ඒක download කරන්න පුළුවන් තැනකට link එක දෙනවා. එතකොට මේ විදිහට අපිට ඒ තියෙන article එකට relate වෙන්න පුළුවන්. Right? So it emphasizes that especially the methodology or method of the methodology, that how systematic literature ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ අපි දැන් ඔය යෝජනා කරන research එක කරන්න literature review එකක් කරලා තියෙනවා. Identify definitions and conceptual frameworks of health literacy. Frameworks identify කරපු එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි health literacy ගැන කරන්න යන කෙනෙකුට මේ වගේ research එකකින් මෙන්න මේ වගේ model එක see integrated model of health literacy අපිට use කරන්න පුළුවන්. Access, understand, so they have explained it. So what we are going to do is we are doing a research on applicable research, applied research එකක් කරන්න යනවා අපේ OPD patient ලගේ literacy එකට. අන්න එතනදී අපිට model එකක් ඕනි වෙනවා. ඒ model එක ඕනි වෙන එකට අපි find කරා database එකක් කරා journal articles කලින් literature මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අන්න එතකොට අපිට හම්බුණා මෙන්න මේ article එක. එතකොට මේ article එක හම්බුණා නම් අපි ඒක අපිට ඒක refer කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ find කරන්න අපි හොයාගත්තා එක්ක library of pack එක එහෙම නැත්නම් university එකේ provide කරලා තියෙන journal databases හරහා. එයින් එකක් උදාහරණයක් තමයි one example is Oxford University Press or Oxford Academic or Oxford Medicine. Oxford Medicine is also there. You can use these. Everything the way you searching and download whatever the information is same. Then PubMed is also there. So if you are unable to download an article, for example, PubMed we have come up with some article, and it says that for the full text, for the free full text, you can access here. අපිට ඒව access කරන්න පුළුවන් click කරලා ගිහිල්ලා full text එක සම්පූර්ණ text එක අපිට එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණ article එක download කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙදි method එක විශේෂ method එක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක තොරතුරු තියෙනවා.
Vishesheng, if you are somehow unable to download this article, then you can share the DOI of this article. Maybe in DOI, digital object identifier. Just copy this DOI and email it to your librarian, saying that you need to download this article. ඔගලගේ librarian මේ article එක download කරන්න ඕන කියලා email එකක් දාන්න. එතකොට then the librarian will help you to download that. ඒ විදිහට අපිට DOI එකක් තියෙනවා නම් article එකේ mention කරලා we can use that DOI to download. Right? Then right. So the find කරන තව techniques තියෙනවා. එයින් එකක් තමයි Google Advanced Search. You can go to Google Advanced Search. Medical literacy. එකේ කියනවා what we need to search, we are intended to search is medical literacy. Whether there are specific word, exact word එකක් මොකක් හරි අපි highlight කරනවාද? අපි කියමුකෝ ශ්‍රී ලංකා කියලා. එතකොට වෙන මොකක් හරි word එකක් එපාද අපිට? ඒ කියන්නේ ඕනම වචනයක් තියෙනවා නම් health literacy කියලා දාමුකෝ. ඒවා තියෙනවද කියන එක බලන්න අපිට mention කරන්න පුළුවන්. Language, any language. Region, could be any region. Last update, any time. File type, let's say it is PDF. Then search. එහෙම search කරාම මෙතින් Sri Lanka Journal of Medicine Validation of Health, e-health literacy. අපිට කෙලින්ම මේ ආටිකල් එක download කරගන්න පුළුවන්. So that is very easy to download trusted materials very quickly and very easily. See, this one is from Sri Lanka Journal of Medicine. It's a Lanka published recent. It is from University of Sri Jayawardhanapura. Validation of literacy on Sri Lankan population of working age. Study. So you can simply use Google Advanced Search as a searching technique, searching engine. Excuse me, sir. Sir, I'm the badge rep speaking. Yes. We have a lecture at 3 o'clock, sir, forensic. Okay, no problem. Then let's find up it from here. We will continue this again. Okay, sir. Okay. Thank you very much, sir. Okay.